One floor. Oo. Hello, good morning. I asked permission from Sir Eddie that we are going to park our Mancom today, giving way for the preparation of our report for Lanao del Norte modalities of teaching learning and approaches of teaching learning at the same time. So this is now reality. We cannot afford to be planning in the division office without getting information from the field. We want to hear from the bottom. We want to hear from the schools through the guidance of the district supervisors and education program supervisors. We want to hear from you through your report what teaching modalities are we going to implement this coming August 24. So we are already on modified general community quarantine, but the threat to COVID-19 is still in the environment. We cannot see the virus, but we cannot afford to be afraid all the time. We have to go on. Life must go on. Economy must go on. Education must go on in spite of COVID-19. So here we are this morning, instead of talking about our modalities in teaching, approaches in teaching that we're going to employ, we park for a moment because we want to hear from the field regarding the modalities of teaching that we will have. As specified in the Regional Memorandum number 187, series 2020, each division shall prepare a 10-minute PowerPoint presentation of the following data, even if tentative, since survey is ongoing. So pretty sure, though we are getting numbers in the field, though we are getting data from all of you for the more than 300 plus schools in the province, we are always going to think that the data is tentative. Though the situation is like this, but we have to go on planning on the kind of teaching learning activities that we will be implementing this coming August 24. What are the data asked for? Profiling of schools, teachers, students, and inventory of gadgets with and without. We cannot we cannot just we cannot just imagine what modality of teaching we're going to implement without also knowing how many learners have computers, how many learners have cell phones, how many learners have television, how many learners have internet connection. In like manner, the same data we are going to know about teachers. How many teachers have cell phones, have gadgets, have internet connection? Of course, all of us have television, but there is a problem also on availability of internet connectivity. So these are issues that will serve as considerations in the delivery of lessons. Although once again we are in modified GCQ, but we have to consider the availability of technology in planning on the kind of teaching learning modalities that we will implement this coming August 24. So we are asked on schools. The schools, status of internet connectivity, a number of functional laptops and desktops in schools. Teachers, total number of teachers with cellular phones, personal laptops, desktops, and internet at home. But even if teachers have these gadgets, but I'm pretty sure not all teachers know how to manipulate. We still have problem with the others who are not adept to the use of technology. So it's now high time for PSDs for the principals to encourage teachers to embrace to the technology
even if they are retirable. Kaya ang uban, ang reason, hindi na sila mogamit aning technology kaya mag-retire na. So by all means, bisa wala pa sila nag-retire but they are still teaching, they have to learn the craft because that is their investment on their own capability as teachers. For students, we are going to identify by grade level projected enrollment. We are already providing enrollment based on the data of our planning officer. But just in case there are schools with data that are available and you really would like to correct the number, please inform Mr. Velarde and Ma'am Inking that your number is changed. Uh, Total number of students with cellular phones and laptops and desktops. Okay, kung wala sila ani, we will continue Sige, sige, sige. using the printed material as shared yesterday by Dr. Imborong regarding the writing of learning modules. Now, the other requirement is for the division to report on proposed class structures. Unsa man ang atong class structures? I-scheduling ba nato sila? Example, og naa kay 100 ka grade 3. Unsa ni mo 100 ka grade 3 because we still are going to implement social distancing. We cannot afford that 50 learners in a jam pack like sardines will be placed inside one room this time. Now that we have the pandemic, we do not know whether the virus is there or anywhere. So, we are going to maintain social distancing. Maklano ta, pila man ka bata inyong isunod sa inyong classroom. Na polo, i-schedule Monday, Tuesday, Thursday, Friday ang uban. Unsay mga modality nato? Because lahi na. Kung nagbutang tag, nag-arrange ta og 50, 60 chairs sa atong classroom before, dili na na pwede karon. So, isa na nga challenge, scheduling, grouping, kung na kay 100 ka bata, huna-huna unsaon nimo ang 100, depending on the availability of technology, depending on the geographical location of the schools, depending on the contagion that the locality is having. See, for example, Inunungan, kung walay contagion, ya, gamay lang bata, kaya na to ang face-to-face interaction. Ang magsaysay, kung na mga schools nga gamay lang bata, walay contagion, kaya na to ang face-to-face interaction. Another is, like the suggestion of Ma'am Sindaw yesterday, it's a sound suggestion, na yung mga ginikanan nga magpadala gyud sa ilang mga bata sa central school, bisag naa na gyud sa silingan ang primary school or elementary school in the barangay. So it's also high time na siguro pwede nato silang i-encourage nga mobalik lang sa sila sa ilang barangay. Anyway, the same curriculum is implemented. Challenge lang, the kind of teachers, unsaon nila pagtudlo ang mga bata, kaya na may uban nga, di po magtarong lagi. So, that's one challenge. Our proposed class structures could be scheduling, grouping of learners, batching, shifting, rotating, whatever mode, based on modalities such as single approach or blended combinations of combination ba nato, dunay mag face-to-face, matog yung eskwelahan, then pagkasunod adlaw, magdalag module para ikumpleto ang activities. Another mode is distance learning, pwede sila nga mag-online, pwede sila mag-offline, dala lang og learning module, modular in print or digital, i-play lang sa ilang balay, i-save sa CD, i-save sa USB ang mga activity sheets, or it could be through TV, depende kung sa iyong gusto, TV or radio-based learning. So kung radio, utang po mo diha nga gusto mo og radio-based so that bisag nasa balay, bisag nasa umahan, bisag nang laba, pwede ra gihapon makadungog sa leksyon. Blended learning, combined modalities, online, offline. But another issue is on senior high school. So for those who are listening, mga basic na mga school heads and teachers din na who are hooked to this streaming, of course with the PSDS and EPSS, this is on senior high school, apprenticeship. In senior high school, atong problema, pagkahuman sa core subjects,
sa TVL, doon naman na sila apprenticeship. So in the apprenticeship, especially in tech book, but it's not also limited to on-the-job training. Kaya doon na naman tayo mag on-the-job training po. Immersion, on-site learning, and application of skills other than academics. So ang atong challenge another is for TVL. Anyway, na naman ta sa modified GCQ, going on naman ang mga establishments, pwede na natong planuhan kung saan na po sila pagpasulod for immersion. And another option is homeschooling. So kung kaya sa ginikanan na ito na lang sa ilang balay ipagklase ang bata, homeschooling with their guidance, kung kaya nila, or with the guidance of a tutor, kaya nila maka-afford silang mag-hire og tutor, pwede po nga homeschooling. So this time, floor, I'd like to thank Eva Idon, kung nasa Eva Naminaw, of course, Chief Carbonera, and the rest, for conceptualizing the template. Amo raman tang ipadala lang ning memorandum from the region. But we made a template for uniformity, which template conceptualized ni Flor, ni Eva, myself, and the rest. Thank you very much for that. Naatay template and Flor is going to explain because the template is converted into Google form so that kung kaya na to before 12 o'clock or at most 1 o'clock today, all information needed by us through you will already be available so that when we report to the regional office tomorrow, sure me nga kaning atong buhaton karon maupoy buhaton tentatively thought of by the principals and teachers with PSDSS and APSS. Nanatay klarong direction because ang calendar of activity for the whole school year is already in place. By June 1, teachers will enter the school, not if the health condition of the locality will warrant. So, this is the high time for us to prepare, and we would like to thank you in advance for participating in this journey because in the division office, we cannot just make plan for all of you because we believe in a statement which says we plan and we do. It would be very easy. Our life would become easier in the division office, all of us in DepEd, if all of us partake in this journey of planning. So, congratulations in advance. Kuan lang po ko for this urgent report. And anyway, naanad naman ta sa DepEd na karon pangayuan karon i-produce. That is really our life. So, we hope nga wala mag-complain nga nganong karon mangayo, karon diretso. That is why I said to Floor, i-provide na daan ang enrollment data so that ang principals nga dili maka-access sa data sa ilang schools will already utilize this tentative data para mas madali. So, ang inyong buhaton lang, bahin-bahinon lang ng number sa bata on the modalities that we are going to employ this coming school year 2020-2021. So, I think that's all. Details will be explained by Floor. Thank you, Floor. Thank you, everyone. Good luck to all of us. Saan ito? Ma'am Ann. Hello? Okay. Hello, Yes, ma'am? Jam. Jam aron pa po, Ma'am Ann. Pwede ko magkuan? Naalam ko'y gamay nga concern about sa Pantar. Yes, Kuan siya, ma'am. ma'am. Ang electricity man good sa kuan Pantar, Balui Pantar, Pantaragat is under Lasurico, under Lanao del Sur, dili siya Lanico under Lanao del Norte. Ang light na mo ma'am usahay kay ma-brown out whole day or pila ka adlaw walay kurente. Nakuan nako, na-browse nako ang report sa uban nga school heads nako. Face to face ang ilang kuan ma'am. Face to face. Face to face. Oh, then sa secondary po, nag-talk mi ni Ma'am Anisa Sinal,
murag kuan by batch or ano ang kuan nila schedule nila face to face ang kuan gi prefer ni Ma'am Anista Sinal kay Sige lang. walay internet pod connection then wala po'y cellphones wala po'y laptop sa mga bata Ma'am Jam, oh I said in the introduction a while ago na we're going to plan on the modalities of learning based on the availability of technology and based on the yes ma'am geographical location, based on the health condition of the locality. Kana lang, that's not only for you, but to others. So, lahi-lahi, that is why we are calling all of you. So we will know unsa may maayo and you know best what is best for your own yes locality. yes ma'am yes po Inani ma'am na lang, for all, you just write in a report, fill lang na ni template that floor is going to discuss with all of us. Okay na? yes ma'am Yeah? yes Sige. ma'am Thank you, Ma'am thank Jam. you ma'am thank Okay, Yes, ma'am. Ma'am Jam, I miss you. miss you Pwede too na ako mag-start, ma'am? Oh, yes, floor. Start the floor. Okay. Good morning. Actually, ang atong kuan survey kagahapon ni gi nahimo and then nahuman ni kagabi alas 9 sa gabi. Igo na ako igo na mo nahuman. Nitawag dahil si Ma'am Josephine Vizcaya. Hi, Ma'am Josephine. Okay. Akong gi-display karon ang ato ang kuan, ang ato ang survey. Utang siya. Hello? Hello? Madungog ko ninyo? Hello? Go on, Ra. Okay, okay. Now, mo ni ang atong survey. As of now, mo ni ang katong mga naka-complete na. Now, natay problem nga na-encounter as of now. Nakita na mo nga naay school gidi ay nga wa gyud kalibutan sa iyang school ID. Example, this one nigawas 0000 pero nag-input na siya sa iyang data from grade 1 to grade 6. So I hope atong makuha ni sila. As of now, daghan na kay tag na himo nga report. O taas na kaayo ang nakuha nato nga data. Bot pasabot kining na display diri mo na ni sila ang nakasubmit. Pero natay concern gamay kay naay mga problema nga amon nakita. Now, ang atong system, ang iyang gapangayoon, example this one, district, ato ning gipangayo, district, i-select lang niya ng district, example Bacolod, and then the school ID, example, mag-sample lang ta sa school ID, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sample lang ni siya, then the name of the school is testing, and then mag-select na din ta sa iyang grade offering, elementary, secondary, and integrated. Now, sa secondary, combine na diri ang junior o senior. Pero lain-lain ni sila o display. Example ta sa elementary. For the elementary, pag select ni mo elementary, mo select ka grade level. Now, magbutan ta sample 4, grade 4. Ang total enrollment diri, this is the total enrollment of grade 4. Dili ni total enrollment of the school. Total enrollment of grade 4. Example, kung naatay total enrollment sa grade 4 for that particular school nga 35, you need to identify now from the learning modalities kining 35 asa ni sila nabilong. Ato nang pilapan, ato nang pilapan, ato nang pilapan. Dili bot pasabot kay naa ni tanan, naapod mo tanay number ani. Posible kung depende man guni sa atong school kung unsay capability sa atong school. If in case ka nga school wala gyud kuryente, walay internet, so dili na ta automatic na ta dili na ta adtong mga online based, no? Dito na ta mo select sa adtong mga modalities nga katong kuan angay sa tuwa. If in case ka nga school kompleto og equipment, naay internet, capable ang school, so mo pili ta, pwede ta mo pili adto mga online based nga mga modalities. Kay basin og ang nahitabo among nabantayan nga kada bang tungod kay gipangayo ang data ni fill up na lang pod, dili ba based sa need, dili ba based sa need. So, floor. Yes ma'am. Floor. Yes ma'am. Sapaw ako ka dyan ha. Pananglitan, kung 35 ang iyang bata,
So, i-fill up diri bahinon ang 35. If Yes, ma'am. 10 will be face-to-face, kaya wala gina sila internet, so they will answer 10. 10. Butangig 10 floor. Yes, ma'am. 10, 10. But for example, if nag-choose sila nga, pwede na sila, dito lang sila sa ilang purok, kay mas may sa ilang purok, kay sigurado sila sa ilang kauban, wa ko'y kalakaw-lakaw, di pa sila matakdan dito. Learning module lang sila, mag face-to-face sila dito, maadto lang dito ang facilitator. Para sa purok community learning center, ibutang taog 20 na sila kabuok. So, butahan na to 20. Oo, yes, ma'am. Oo. Pero gusto niya nga diha lang siya sa iyang balay na tanawan ninyo nga diha na silang balay kay ang mama makamao mo tudlo. 5 kabuok ni sila, diha lang silang balay, home base lang. 5. So 10, 20 plus 5, 35. Zero na din home base, markahan ng zero. Zero na ni siya. Oh, zero home base, online, zero. Then home base with mass media, TV, radio, zero Zero na, na. kay 35 naman to. So wala na, humana, nahurot ang 35. Yes, ma'am. Meaning to say, ang grade 4 nga mga bata nga 35 kabuok, 10 kabuok ang face-to-face, face-to-face, classroom-based with 15 to 20 learners, nga kay 15 to 20, sabi lang 10 lang na sila, kay 10 rin ang gusto face-to-face out of 35. Then 20, para sa puro, then 5, balay lang sila. Inana lang siya by grade level. So, Yes, ma'am. i-cross match good ang total enrollment by level based on the distribution of learning modalities and approaches by grade level. Ana siya. So kung walay data, utangan siya o 0. Zero. Hmm. Okay. Ana lang floor. Now, this time, we need also to identify based aning mga selections aning atong gikuan unsa man ni ang class scheduling ani nila, daily ba, weekly ba, or others. Diri sa others, you need to specify kung unsa ning others nga atong bot pasabot. Most likely na ay mo select gyud aning others kay unique pod ang iyang situation, so posible na ata diri. Now, under sa grouping of learners, natay single approach, batching. Floor. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Gadget floor. Balik ta sa class scheduling. Class scheduling, ma'am. Daily. Example. Dito ni sa unsang bukira. Example. Munay. Munay. Example, Munay. 10 lang yun kabuok bata in a class. Walay contagion dito, ang teacher taga dito ra pod, posible na nga mag face to face sila. Yes, Or ma'am. posible sila nga face to face. So kung daily, ang tira niya ang daily. Pero kung maingon siya, Monday, Tuesday lang ang modality. Duha lang din ako init ang mga bata. So posible maingon siya diha nga wala may daily, wala ko weekly. Ma'am, Wala may daily weekly. ma'am, So, pwede siya nga. Kajot lang kay ma'am ha, kay ako sang palungon ning naay magsaba, ma'am. Muhangyo na lang ko sa tanan di, i-mute lang ng inyong mga mic kang ma'am lang atong i-on kay para dili ta ma kuan. Okay. Hello, Salamat. ma'am. Hello, ma'am Ann. Yes, Maylin. Yes, ma'am. Kanang, murag dili kaayo maklaro, pwede madako-dako. Okay. Nagkuan sila, nga dili ko no maklaro. Okay, sige, ma'am. Dili man gud nila mabasa. Thank Okay. you, ma'am. Thank you, Sir Kaya. Floor. Kana, siguro. Okay, better na. Sige. Ano siya? Okay. Kaning scheduling, depende na sa inyo. So that is open mo nang naamoy, please specify whatever. Balag mga bot pa mo o gusto mo Sabado. Kasi o gusto mo 2 days lang in a 2 days lang in a week ang face to face, then another modality for the rest of the 3 days. Bahala na mo kung saan ninyo. Basta, pamit lang ang learning competencies. Say, padayon floor. Okay, ma'am. So, next is the grouping of learners. Natay single approach, natay batching or shifting, rotating, naputay blended combination of modalities. So, same lang gyapon naani siya nga data, dili bot pasabot kay katong giingon lagi nga dili bot pasabot kay naani
bisan og dili applicable nimo imo lang pong butangan. Depende gyud ni sa unsay applicable sa school. Kung example sa TBL, kung nag-select ka og katong shifting, so dito ka sa shifting, kung panalitan wala kay blended or combination of modalities, isero lang to nimo siya. Sa single approach kung wala, so wala. Kung asa lang dapit ang pwede sa imuha, mo to imuhang butangan. Hello? Pod na if they don't have internet, di na nila ma-access karon. With you having internet, pwede na po ninyo silang pangutan-on na lang and then fill upan lang ninyo din ang template for their school. Pero ensure lang that the grade level data will be completed. O, nakabalik na si Flor. Hello, So- ma'am. Ma'am, Ma'am Arlene. there are school heads who are listening, who are with us right now. Very good. Thank you. Missed you all, my friends. Siguro ma'am, mas nindot pod og mag-PM sila or mag-message sila, especially if they have also concerns, pwede nilang ipasa din i-message nila. Yes, Pwede. pwede sila mag-PM sa tua, either dito sa YouTube or sa Facebook lang, kay natay mga Yes. kauban nga mo tan-aw sa mga messages para Yeah. mahibaw-an nato kung sa ilang mga concern. Palihog Kay lang ko kuan, kanang palihog lang gyud ko participate mga kauban sa buhat para at least ma-inform pud mi diri kung sa inyong mga concern. Ma'am? Sir Flor, Yes. Sir Flor, Yes, ma'am. unsaon pag-edit kung mali yung enrollment? Kasi nakita ko yung sa Pantar Central, Mali. sa grade 6, Oh. mali yung total enrollment niya. Instead of 170 ang grade 6, ang gibutang kay total enrollment sa school nga 1,060. Ah. Dili daw ma-edit kay akong while na nga nag-lecture ka, Oh. akong gikan ang ICT nga i-edit to siya kay Dili na ninyong nakita edit. man ko siya. Gituyo na mo Pwede na na nga ma-edit? dili ninyo ma-edit pero mo inform lang mo sa moa kay ang amo protection po na sa Ah. data nga atong gi-input kay basig dula-dulaan ba. So ang ingani na lang Ah, ang among kuan. If in case nga naay Okay, mga sir. concern sa data kay nasayop, paki-inform lang mi, Ah. i-PM lang mi kay para among ma-check, ma-correct. Okay? Sige po, sir. Sige, Sige, po, sige. sir. Kay mo to akong nakitaan man, sir. Sige, Sige, sige. sir. Thank you po. Thank Salamat you. kay. Sorry kayo nga Thank kalit lang kaputol kay wala nabantay nga naibot man day akong power. So, ma'am, Kira, sir. Sige, So, thank you, sir. padayon ta no, same lang gihapon sa situation katong sa modalities dinhi sa groupings of learners, nagdepende gyud ni sa kuan unsay pwede sa ana nga school. So dili but pasabot kay naa na nga data nga mga data nga gipangayo, dili but pasabot nga kinahanglan kumpleto po na sila. Kung wala ka na butangin lang gyud zero. Example, in this case kung panalitan sa imuhang school, zero gyud na siya diha. Diri ka sa shifting, naa kay shifting dire, so magbutang ka og data. Naalang ko'y concern gamay, Ma'am Aliera. Flor? Hello, Ma'am. Yes. Kining sa kuan, Ma'am ba? Kining diri sa groupings of learners, batching, shifting, rotating. Unsa may ato ibutang diri, Ma'am, ang shifting, pila ka shifting? And Pila ka shifting. Okay. Pila ka shifting. Dili na siya enrollment. Dili na. Kay shifting man. 1, Ah. 2, 3, pila ka shifts. Okay, so klaro na to nga single approach, kung panlitan single approach tanan, so 1 ra ibutang. Kung sa shifting na kay duha ka shifting, so 2 or 3. And then combination of modalities, kung na kay blended, pila ka buok ang blended. So ingana ang atong butang nga data. Now, after ma-complete na to ang data, kinahanglan nga kumpleto ni tanan na isulod. So kung wala parehaan ni karon kaganina, kung wala kay data diri, butangi ginag zero kay kung dili na nimo fill upan, dili ka ka-submit.
Pag click nimo og submit, automatic ang imong data mosulod dinhi sa atong system. Diri karon makita na dayon na, ma-identify na dayon nato og kinsay naka-submit, kinsay wala. Gituyo nato ning naa diri sa left right side nga mogawas. Ang purpose nato para ang mag-encode pod makabalo pod siya nga uy, nahuman na maday ang among school. Now, careful ta sa atong enrollment. Remember na atay data sa atong enrollment katong early registration nga atong gisubmit sa planning section. So ang atong kuan priority nga basihan ang kato nga data. If in case na changes to nga data kay naa na mga updates, ay pa ta mo butang og lahi nga data other than atong kuan katong other than atong sa early registration nato. Kay mo naman to naa sa record ko nato tong early registration. So kung tan-aw nimo oy, ang among early registration before ang grade 4 namo is 35 but now niabot naman mig 50. So mo na ato ibutang pero mura og lisod sad kay siguro makakuha ta ang mga data as of now kay pareha man ta karon naa sa ato ang kuan na napuyo man ta. So wala gyud kay ta kakuha sa data na. So maybe ang atong pinaka kuan nga data reliable karon nga data nga atong pwede magamit katong sa early registration nga inyong gi-submit sa planning section. Okay, Floor. Yes, ma'am. Floor. Yes, ma'am. Let's debate in. Kanina lang, because this is an urgent report, whatever is the enrollment Sir, Floor. reflected. Kadyo lang Hello? ma'am ha, kay nag-istorya pa sa ma'am Aliera ma'am. Okay. For all of us listening, for all of us viewing, the enrollment data that is reflected coming from the planning section, let us play around on those numbers because this is an urgent report. Anyway, the number here is tentative. Even if you are going to change the number this time, that is still the same tentative because the validation of enrollment will happen June 1 up to June 30. So may I suggest for fast accomplishment of this report, just play around the number, use the number on the data of our planning officer. Sa kusaan ko na natin karon tentative po gihapon ang inyong kusang. Malhin pa man na by June 1 to June 30. So muna ko suggest diha please use that number. Thank you. Wala ni po si Umalihog ko sa kinsa iya ning ha. umalihog ko kinsa ning mic ding agi on bi, palihog lag off kay nag-istorya sa ma'am Aliera. Sige ma'am. Okay, kung mag-PM pa muna Floor, may change ang number kay dili mao inyong data based sa planning office dinhi. Malangan na in town, mahurot na ang time ni Floor magsigi og ilis og number. So ana lang Floor ha. Yes ma'am. Para po di kayo ka maabutan og way tulog-tulog para lang mahumani nga report karong panahon na. Ang naalay So, mga kuan ma'am katong error nga ilang giingon ma'am kato bitaw ang ibis 10 ra ang gibutang nahimo nilang 100. Mga ana lang nga problema kana bitaw clerical pero katong mura ga tagna-tagna lahi na to. i-cross-check lang. Yes ma'am. I-cross-check lang kung unsa ng enrollment, whatever is the enrollment reflected by grade level, that is the number that we are going to use as we divide the number of learners per modality. Yes, ma'am. Do not change. Ayaw na pag-change kay we don't have time to change. If we change just the same, that's still considered tentative. Kunya pa mo final sa June 30. Okay? So, thank you. Thank you ma'am. Salamat kayo. I hope kini nga atong activity karon nagkasinabot na tanon complete na to ning survey within karong kuan before mag 12 o'clock kay para ma-consolidate na po nato ni tanan. That's why mo ning atong gihimo nga live ni siya karon, gi-live nato para makakita pod ang mga schools. Palihog sa mga schools ang kuan lang gyud ani nga ang data sa usa ka eskwelahan kung mahimo ayaw ninyo i-duplicate kasara nato i-input kung kinsay na assign mo encode sumo na lang gyud dayon dili na magdubli-dubli para di ta maglisod ug consolidate. Now sa dinhi sa left sa right side ako ipakita og usab ato makita dinhi karon mo ni ang mo display
mo ni ang among giingon kaganina nga mogawas ang district niya, ang school ID, ang school name, grade level ug ang enrollment. So kung panalitan makalimot mo sa inyong school ID, palihog pangutana sa imong kauban nga nakabalo. Dili na to siya butangan og zero kay ang school ID importante kay na siya para pag-consolidate nato sa inyong data. Dili siya pwede nga mubutang tag zero. Okay? Ang nakabutang Floor, dinhi, yes ma'am. floor. Yes ma'am. The floor, but info. Nabay record si Ma'am Inking sa ID sa Yes ma'am, school. naa ma'am, naa ma'am. Pwede Ma-check na. na to na siya ma'am. Oh, ipakuha na lang ni Dayan karon para ma-post og appeal name of schools with ID kay basin og maglisod pud sila access Sige, just ma'am. in case they forget. So Yes, i-provide ma'am. na Sige, gid ma'am. nato. Oo. Thank you. Sige ma'am, salamat ma'am. Oo. Okay, so mo ni ang ato makita kung naa inyong ngalan diri na ang ngalan na ang district na ang school na ang grade level na enrollment but pasabot ka na nga data for that particular school, okay na siya. Example, SND Bangko Elementary School na sa grade 1, 2, 3, 4, 5, 6 but pasabot sa elementary school na siya complete na iyang data na fill upan na niya tanan data. Now ang amo lang hangyo sa mga PSDS if kung makaya para ma-check lang nato, ma-validate lang nato nga kini nga data, kining kuan gini nila nga data kay basin unya og gahangad-hangad lang bitaw. Maniguro lang ta nga magamit nato ang data. And then Okay. Yes, floor. yes ma'am. Sumpay ko floor. Yes ma'am. Sumpay, good that you are talking about that. Per memorandum I'm reading now from the regional office. Siya note dire. The schools division office, of course, with the schools specifically, may propose one or more structures in the districts, kaning ato nang gisbutan dire, ang schools, but, with emphasis but the proposal should be close to adoptions in their areas. Our answers in this template should be close to adoption this coming August 24. Sige, thank Okay, you. ma'am. So, kung panalitan ni select ka ana nga modalities, siguro nga ang imong school maka-adapt unless mura og kanang mura ga imagine lang ta nga mo na atong gipili ganahan ta ana pero dili capable ang school. So, sayang ka nga to ang kahago. So, mamalihog lang mi nga ingana ang atong pag-input nato sa data. Kanang ang natay objective nga kung mo ni mahitabo kung madayon manggali ning atong mga plano, ma-implement nato ning atong gi-propose. Kay basin og pag-abot sa panahon, magka-problema na hinuon tag unsa na pud nga modalities ang atong gamiton kay ang atong gibutang dili man siya realistic. So again, salamat. And then kung panalitan na kay ang imuhang school is integrated, so you need to click integrated and then kay integrated man meaning from kinder to grade 12 na ang imuhang data nga fill upan. So every time nga mo fill up ka ani nga data, example kinder 1, kumpletuhon nimo ang data sa kinder 1 hangtod sa pinakaubos then submit. Then go back na pud ka diri sa taas, select na pud ka sa sa grade 1, complete na pud ang data, then submit. Tagsa-tagsa nato na siya nga ipasulod dinhi sa system para ma-identify sa system nga ang imong selection, example for kinder, ang imong gi-submit, design lang siya sa kinder. So para maingani na dayon ang iyang result. Maingani na dayon. Bacolod, Esperanza Elementary School, grade 1, ang next niya nga data, ana, para ang mag-consolidate dili siya malibog. So kung daghan ka og offering, normally daghan po kag i-input. And then for secondary or even integrated katong nanay grade 11 or grade 12, mo select lang ka sa grade 11. Pag select nimo grade 11 or grade 12, naa na dayon ang select track. So i-select na po dayon nimo ang track asa na bilong. Pag moingon kag kini nga track, mo pili ka ang ani nga track, dapat ang imong enrollment nga isulod diri enrollment para ani nga track, dili sa total grade 11.
Kay ang atong gi-identify diri karon sa grade 11 sa senior high ang pair track man, no? Kung TVL, sports, arts and design, individually atong i-input ang iyang data. Same lang gihapon diri. Now, nag-discuss pud mi kaganina ni Sir Vios, urag naaman siguro si Sir Vios karon kay about sa TVL. Ang sa TVL, ang option nga pwede nato pilion sa TVL kay katong nasa gihisgutan nga katong mag-practice dinhi siya sa face to face sa learning modalities, pwede siya diri sa face to face, and then kining sa face to face, and then sa grouping of learners pwede po siya diri sa batching og sa blended. Sir Bios, sakto ba ko? Sir Bios? Flor, good morning. Good morning, sir. Ma'am Ann. Pwede ikaw may mo kuan aning part sir para basig masayo Okay, sir. For the class structure for grade 12 TVA learners, 11 and grade 12, we have adapted or we propose to have the two categories, no? For the in-school learning activities, for their teaching and learning engagement with that particular days, and we can have the face-to-face, and we can have also the grouping or scheduling of learners, no, in order to consider the distancing, social distancing. But for the apprenticeship, OJT, on the job training immersion, we have adapted or we propose to have that shifting, rotating, and also the blended or the combination of modalities. That was already a practice of the schools, of the senior high schools with TBL tracks, that for the apprenticeship, the on-the-job training, and for the work immersion, they have to adapt or they have adapted already the batching or the shifting of their learners as to specific schedule and specific assigned tasks by their TVL teachers in the industry or in the work immersion center or in the establishments. So that is what was already practiced by the senior high schools, no, for the on-the-job training, for the work immersion, and for the apprenticeship. Only in the in-school learning activities, the teaching learning engagement, it can be face to face, considering the distance, social distance, if possible 50% of the total learners, because actually in the TVL usually 40 or 30 to 40 number of learners, so we can have the 50% face-to-face learning, then the other, if internet is available, the other 20 or the other 50% will be doing online. And in some other scheme, rotating the schedule. Some will do the portfolio making, and the other will have the institutional assessment, and the rest will be doing the hands-on practicum in their laboratory shops in the school, considering also the rotating, the batching, or the shifting of schedule as to the assigned task given to them by the TBL teacher. And they can also use the blended or the combination of modalities in the laboratory shop of the school, wherein it is most adapted, no, or shall we say favorable for that certain school. Okay. Thank you, sir. Siguro medyo klaro na siguro no about sa TVL. Now, naalang tay nay concern ang ubang mga schools. Natay schools katong mga newly open schools katong wala pa kunoy school ID. Nangutana si Ma'am Tarhata Muhammad, Sir, Bangko ES is newly open school, wala pa school ID po, sir and ma'am. So in this case, kung wala pang school ID, di ba naka-cluster man ang atong mga schools, katong mga newly open schools to katong mga katong big schools nga nearby schools, ma'am, no? Nga kuan nila. In school. Dito nato ikarga ang atong data kay ang atong report nga ginahimo regional level paingon sa central office, meaning ang gusto nilang ang atong pwede i-report ang katulang mga recognized na nga school, katuna na school ID. Kung wala pa school ID, normally ang atong mga data nga naa sa atong mga newly open school nga wala pa school ID, i-attach nato dito sa katong naka-cluster nga eskwelahan katong big school.
dito na to ikarga ang atong enrollees. Okay? And then, Floor. yes ma'am. We are talking about TBL. How about Ma'am Lorraine in the academic? Do we have input for the academic subjects? Academic track. Ma'am Arlene, Lorraine. si Lorraine. Ma'am Arlene, si Ma'am Lorraine. Murag na ma'am. Oh, It's only ah, Dr. Basiliada is not around, I think. Hello, good morning, ma'am. Ito si Ma'am Bastiada. morning. Morning, ma'am. Good morning, everyone. With regards to the academic track, ma'am, so there will be no immersion for the academic track unless if it is GAS, if the elective is TVL. But for the academic track, it is simulation or for the STEM, it is capstone research. So So I there, think uh, So I think there will be ang TVL, ato lang problema TVL, is on the TVL Ayun. because of the work immersion. TVL But option, for the academic, TVL wala option. siya kuan ma'am kay Ayun. that is culminating Report TVL activity or option. simulation activity Okay. and for the TVL STEM option. capstone. Ana. okay. Ana May lang ba? I? Yes. Yes. Our issue this time on TBL will be specialization. Could we schedule core subjects in the first semester? So in the first semester, all core subjects, especially for grade 11. Hello? Hello ma'am. Hello ma'am for kana lang sa atong problema for the TVL naman for the core subject because there are some there are some the specialization is it is really a need, let's say for four combinations. If core four combinations, let's say FBS, um bread and pastry, and then may lain nga kuan. If there are four combinations, so maybe it could be the for the first semester, grade 11, one specialization. So I do not know, Sir Tata, if it is possible that we are going to offer all the specialization in the second semester. Dapat may mga prerequisites. So my advice is if we can give to all principals listening for senior high school and Sir Tata and the rest, if we could offer all academic subjects in the first semester for grade 11 and for Grade grade 12, grade 12 and 11, as much as possible, kay hadlok pa mangitab contagion, we'll offer all core subjects man ang term, ana, di ba? We'll offer core subjects and academic subjects in the first semester. Okay, at least ang exposure dito sa ang the need to really go to school pwede pa nga di lang sa mga to for performance test. Di ba na performance test man na siya? Yes, ma'am. Oo. Naman lang na ako ang advice. Sige. May other concern? Ma'am, hello ma'am, naapay additional concern nga gi PM sa agi kwan sa tuwa, gi comment sa tuwa diri while nag-live ta. From Ma'am June Bacolod. Murag same situation ni siya. Sir Flor, with regards to school ID and school kay na-issuehan og temporary ID still ang data namo sa mother school. Actually katong gitawag ninyo nga temporary school ID, localized lang siguro to siya. Dili man to siya kuan, dili man to siya katong sani issued by the regional office. So dili gid nato to siya pwede gamiton. So if in case ang inyong situation, normally dito gihapon nato incorporate ang inyong mga data sa mother school. Ayaw gid siya og i-separate kay wala pa siya na recognize. Same lang gihapon na sa atong kaganina. And then Ma'am Aliera na apoy question diri ma'am.
from Ma'am Elina Villaister, Princesa Elementary School. Uh, Princesa Elementary School is having combination classes like grade 1 16 pupils, while the grade 2 having 15 pupils. To sum it all, in one class is 31 pupils. What modalities you can advise? Meaning, ang kini siya ma'am, katong combination classes, grade 1 and grade 2. Bulagon na siya, floor. Bulagon gid siya dinhi sa ato ang system. Oh, And then, ang iyang question bulagon ma'am yun is, yun. ang iyang question is the modalities. Ang akong nakita ani ma'am, siguro ang school mo'y makadetermine ug unsa nga modalities ang i-select depende sa situation sa ilahang school ma'am. Sakto ba ma'am? Tama. Oh, combination class ba siya o dili? Still ang school ang mo determine og kaya ba niya ang face to face? Kining mga modalities nga atong gi-offer, atong gi-kuan karon, asa siya nabilong. Ang data nato sa grade 1 sa grade 2 normally ato gyud ang bulagon kay ang atong survey diri is data man sa grade 1 enrollment, grade 2 enrollment up to grade 12. Ang modalities depende na sa school ug unsa nga modalities ang pwede sa eskwelahan. Ang sunod nga question, ana, siguro ang concern niya is combination classes na manidaan kinsa Yes, may ma'am. maghandol. Siguro Kinsay gyud. teacher nga maghandol kay kumbi na ra ba niyo niya bulagon pa gyud. Saon na lang intaw na niya paghakop ng mga bata. That is why we are making learning modules. Ipatungan ning grade 1 karon sila sa klasihan for 2 days. Padalhan na lang dahil og mga activity sheets, learning modules for 2 days. Siguro, sample lang ako, pauli silang balay, di sila mobalik Huwebes Bernes. And then, kato na sab ang klasihan ang grade 2, pagka Wednesday and Thursday. Pwede po pabalik ko half day. Pabalik ko na yung half day to isa ka grupo nga grade 1 para sa assessment and mag-show sa ilang mga answer sa ilang activities. In the afternoon, balik na po itong grade 2 para ma-check na po ang ilahang mga activities, mga activity sheets nga itong ipadala, mga learning materials. That could be one. Bahin-bahin. Anyway, ang essential learning competencies na karon i-lower na ang number. Kuning borong is listening. Instead of 180 days ang atong school year, class days, nahimo ng 160 days. And then, we are only getting essential competencies for this school year. So, kung daghan ka yung learning competencies before, na-trim down na siya. Don't you worry. At the level of the regional office and the national office, kitanaw na siya na dili tong daghan ka ang learning competencies. I-trim down siya. Like, kung mo-schedule lang tao, mahimo na ng 2.5 days na lang ilang klase, there are activity sheets, there are learning materials, learning modules that we give for our learners. So, di gihapon mausik ang adlaw because as they come back, kung ma-face-to-face, as they come back, we will get their outputs at home. Ilang ipanghimo. Okay, no, napabatay mga kuan, napabatay mga questions about aning atong survey? Or So, ano siya? Nasab ka na? Kung ano question, Yes, ma'am. Yes, Ma'am Aliera. Kay ako sa Sapid Integrated School, Ma'am, kutob rami sa grade 8. So, mag-open pa ba may grade 9, Ma'am, or pwede dili na? Sapad Elementary School. Sir, ang among Sapad Elementary School. No, Sapad Integrated School naman mi, Ma'am. Then last year, IS mi, Ma'am. Then ato grade 8 rami last year. So karon na mag-grade 9 na unta mi. Then sa man, Ma'am, ipadayon na mo siya nga ang enrollment sa grade 9. Ani na lang sa ma'am ha. We will wait for mag-echo.
We will wait for issuance from the superintendent on this concern. It is not actually your school has concern on this, especially to the newly opened and to the integrated schools. Ang issue na to dire will be additional teachers, and if there is no approval yet by the regional office for this, we'll have difficult difficulty in providing additional teachers. So, ang question po din ha, these learners cannot wait. Aha naman na nato ipaingon. If will not offer grade 9, asa sila mamaingon. Mupod na ang another issue. Anisa, we'll wait for issuance from the division office. Anyway, the enrollment for the enrollment will happen June 1 up to June 30. I-hold on lang sa na siya, ma'am. Tentatively list lang sa nang naay mag-grade 9. Imo lang igno na tentative lang sa na siya. Because, di pa ta sure sa teachers kung madugangan bata. So, if di gyud ta madugangan og teachers, padala lang sa gidna nato na to mga grade 9 to nearby schools. Sa pagkaroon, hold lang sa na siya, ma'am. Ah, Kay the Okay, division ma'am. office, just like yesterday, diba, just like yesterday, we are trying our best to give priority on the processing of documents for the approval of establishments of our schools. Kung ma-approve na, go na dahin ta. Depende na nasa nature sa school. Kung approved, established, you can proceed with the next level. But if those schools without approval for establishments, hold on lang sa, tentative lang sa ng next grade level. Ma'am Sindaw, Kika, okay na? Kika, okay na? Approve man ni ma'am, so amo siyang dawaton. Oh, approve ang demo. They continue. They continue. Okay, ma'am. Gets, ma'am. Oo, ang wala pa yung mga approval, utoy delikado ka. Utoy delikado ka. Adi, ang problema bitaw na ako po daan. Ma'am, kay kani nga mga teachers na kung ma'am dili taga sapad, taga kapatagan. Maglisod mi ug unsaon po nila ang pagproseso sa pagtudlo. Sige, you better plan out with the teachers. We cannot just immediately pull them out, not unless daghan kaayo teacher available sa SAPAD, taga SAPAD atong ibutang, and not unless there are many available items, mas okay. Pero rest assured that Sir Eddie will assign teachers based on residences, kaya naman tayo localization. If there are items, actually, nanatay items sa mga teachers. We are still on the process and we are only waiting for go signal na naman tayo mga hulaton good nga mga unsay ngalan ana. Dibot ko term. Naatay appropriation for teachers. But then wala pa ta, di pa ta mag-hiring karon because wala pa man tayo go signal pod nga mag-hire. But just get ready with your preparations in your schools. Just like this one that we are doing now. Okay, ma'am. Thank you kayo, ma'am. Okay, thank you, Ma'am Sindaw. Ako na, if napala yung question, kaya kung wala, napakoy additional while the principals are listening. Ma'am Ann, nay question po si Ma'am Hazel Di Guzman kay lahi ang ilang pagsabot about adto bitaw mga modalities, katong shifting, learners ang ilang nabutang, pwede pa nato i-allow pa nato sila nga mo re-encode sila. Ay, pa-change lang while we still have time. Sige ma'am. Ay, isod sa kayo ang shifting kung 20 ka book ibutang. Mo gyud. So, para sa mga schools katong about sa shifting, kung medyo sayop ang inyong data na butang, pwede ra nato pwede ra mo re-encode. Thank you. Dali ra man namo dali ra namo pag remove sa previous, ang pag re-encode kamo lang ibahala. Ipa-edit lang kay ang buti pa sa about sa shifting, first shift, second shift, third shift. How many shifts in a day? Kung daily, ang klase kung daily, how many shifts ang kaya nato? So, ang maximum number of shifts will be 3. Pero kung maabot ka og 3 shifts, you consider the number of hours per class, 6.5 hours,
Moabot ta og mga 8 o'clock or 7:30 kung mag-start ta og 6 o'clock in the morning. Kana lang po inyong i-consider. Sige, ma'am. Thank you kay ma'am. Mm. Pero kung gusto mo mag-night class, pwede sa mo butang diya gusto mo night class. Pero ang night class magsugod og alas 3 sa hapon. Mas short ang time, learning time. Maglisod yun sa night class, ma'am. Okay, curfew naman 9 o'clock. Yes, ma'am. So, kaya na. Time. Oo. Are there more? Eh, kung wala na ako additional na input, reminder lang, aside from this, if you still have questions, feel free to PM Floor or PM the Chief Carbonera, so your concerns will immediately be addressed. Oh, Ma'am, so, Ma'am yes, Ann? ma'am? Oh, Siguro in advance lang to inform our school principals. Since we are preparing for these different modalities, so they will be preparing a different scheduling, no? Class schedule na, ma'am, no? So in advance, yes. maybe they could prepare in advance the kind of class program, no? That we Oo. are going to use this coming opening. Oh, yes, ma'am. That's a good idea. That after this, man ani nga pagplano ninyo, make a class schedule suited to the kind of learners based on the technology available and suited to the geographical location and the availability and the capability of your teachers. Okay na, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. So, kung wala na, let me reminder na ni siya, June 1, based on calendar of activities, Ma'am Arlene, please share the Yes. calendar of activities, the DepEd issuance on calendar of activities to PSDSs. PSDSs, please send the calendar of activities for school year 2020-2021 to all principals under you, and to all principals, please send the calendar for the school year to all of your teachers so that as early as this time, there will already be a mind conditioning. Mind conditioning that really classes will go on kay kusog kayo ang mass media daghan og mga negative information regarding DepEd. Mas maayo mismo kita sa department, especially the teachers with the biggest number, would also tell the community that DepEd is ready. DepEd is ready to deliver education in spite of pandemic. Ana, kay nabayay education in emergency. We are now in emergency situation. And who will stabilize in spite of pandemic, who will stabilize? Kita, government employees. So, it's better that as early as this time, everybody will know the calendar of activities of the department para like ang mga teachers mga tanon, sure mo nga nagyud mo klase unsa atong buhaton. Dili pwede nga ang teacher di makamao sa tubag. Even the non-teaching personnel kay we are one in the department sa atong kadaghanon kaya nato na i-explain and help stabilize the situation of the government through education. Another reminder is, doon na ang June 1, as per calendar of activities, ang June 1, mag-report na ang mga teachers sa school to prepare for the August 24 classes. If teachers cannot come to school because of the health situation that does not warrant, natay mga adjustments nga buhaton. Online, tawag-tawag na ta, and we'll try our best to always contact you whatever, mag-live streaming, whatever our issues and concerns. Another is, because we are thinking of the face-to-face, many modalities, and learners, teachers will be going to school, reminder to all principals, please purchase na mga
Sanitation, sana siya? Sanitation, sana na ako mag-term? Areas, ma. Ha? Sanitation nga mga kinahanglanon, like, unsa man kinahanglan nato? Wash in schools, sabon, mga washing facilities, ensure there's water, kung may water, paningkamot unsaon. Kung walay wash facilities, paningkamot unsaon ang wash facilities. You can Coordinate with the, they oh, might coordinate with the LGU, ma'am. coordinate with the LGU so that you have your hand washing facilities in your school. Another, ang mga hand washing detergent, o sama na siya? Mga hand washing solutions, mga disinfectant, get ready. Your PPEs, personal protective equipment, please get ready with mga nani kani singalan ani face mask sa ba i-ready nato sa schools. If we could provide both ning ako, but then probably this will work. If we could have a thermal gun in school, thermal gun bangalan. If we could have a thermal gun in school, it's better kung ano tong temperature ang mga bata as Thermal they enter. scanner. Thermal scanner. If na sa school, it's better para mabaluan na tong temperature sa bata as they enter. And then katong mag-ready na atong disinfectant sa ilang mga shoes. Mag-ready ta ani tanan, please principals plan out on this. For we know, makurat ta mo abot na ang mga teachers o ang mga bata ay patamamalit. There might never be supplies available. So, i-check po ninyo sa DBM kung available ba na. Anyway, magdagan-daghan ta karon og savings because we don't have expenses for travels and trainings. Ito na nato i-convert into COVID-related purchases could be done emergency mode. Just connect with our budget officer. Wala pa man daw mo'y downloading. Connect lang sa atong budget officer. And ano lang, then sa baba. Those schools used as isolation facilities, medyo ipana nato sila mapahawa ang gipang-isolate karon because they are still the same Filipino, we help them. But pretty sure, as we start the school year, 1 month before the start of the school year, pwede na po na nato, makikistorya na po ta diha through the division office, the LGU, so they can help us getting ready with our schools. Another information, Brigada Eskwela will continue. But the Brigada Eskwela will be in different mode. Ang Brigada, di naman mamintal. Ang sa Brigada Eskwela, to i-focus ang mga hand washing facilities, ang mga disinfection. At the same time, pwede siguro yung haniyoon ang atong local government sa SEF na di man ta magpalit og pintal, basin they can help us buy personal protective equipment for the schools, for the children, and disinfecting mga chemicals and mga sa man kaning atong singalan ani face mask and many others that we need in our school. Please plan out. The date is sa date ron May 14. Simula na ang June 1. 2 weeks more. So, mag-abot sa itong mga teachers na po tayo ma-offer ng mga disinfecting chemicals. And I think that's all. Dili na ko mag-istorya daghan. Tomorrow will be our mancom and probably Sir Eddie will also share that to all of you. Ready na ta for our reports. Ma'am Arlene, na ba kayo istorya sa ila? I think maura to put, ma'am. Ma'am. Or? Napay akong i-discuss ma'am kay ang katong about sa atong orientation nato sa katong sa training manggod na aslay problem sa attendance akong i-discuss pod sa para sa mga participants sa training kagahapon o para unyang hapon about unsaon nila to pag-solve tong na encounter nila sa attendance kay na overwhelm manggod ang system nato kagahapon kay actually mo wa tag-expect nga 1,000 plus participants ang mo sulod. So ako yung i-discuss karon ma'am ug usaon nila. So that's a good sign that even if we are far apart, we are still going on with our communication. We are still connected.
Yes, ma'am. That's overwhelming. Thank you very much, PSDS, EPSS, and principals and teachers listening. Okay. So, By the way, also, ma'am, regarding the calendar of activities, it was shared already in our group chat sa CID group chat. So maybe requesting all the PSDSS and EPSS to share it also to your principals, school principals. So, Thank you, Ma'am Arlene. yes, ma'am. Welcome, ma'am. hello. Pwede na, ma'am? Yes, Okay. go. So, para sa atong mga kuan, atong mga participants sa ato ang training gahapon o karon, I hope nakapaminaw mo karon kay atong i-discuss pod ang katong problem na encounter about sa kuan attendance nato para inyong masubmit ang inyong mga report, ang inyong output para unya, and then para pod mo makakuha sa inyong certificate. Actually, ang nahitabo sa ato ang system, nagdungan ang 1,000, more than 1,000 plus na mga participants o access o na-overwhelm mga atong system, nag kuan ni backdown mo tong akong gi-reset na siya. So this time atong i-discuss unsaon nato pag solve tong inyong na encounter, unsaon nyo pag access ang system. So mo ni ang atong system now. Sa uban na to mga teachers, mga kauban, naana sila'y ubang mga naanay uban nga naanay account. Katong ning mga participants nato sa ang mga ICT coordinator nato nga naka-participate atong first nato nga video conference sa mga ICT coordinator dinhi sa Lanao del Norte, naa na to sila yung mga account. Pero majority wala pa. So now, unsa may atong buhaton kung wala patay account? Kadyo ka. We need to access this site. It's ris.depedldn.com. Kung ato nang tan-awon, makita na nato dinhi sa atong screen na makita nato ang ato ang link ani niya. Unsay link nato sa ato ang attendance system. Now, dinhi sa attendance system, mangayo ni siya username or DepEd email. Ang atong username or DepEd email, only DepEd email account ang pwede mosulod ani. And then password. Diri nimo mo nimo gamiton kung naa na kay account ani nga system. Kung wala pa, you need to click this one, create account. So sa wala pa nakasulod ani nga system, you need to click this one, create account. Now, ato i-try ning create account. After clicking create account, automatic mangayo na siya sa imong username. Now, ang username usbo nako katong DepEd email. Pwede ra pud ni nga maghimo ta og kuan, pwede ra pud ta maghimo og another email atong username, pero kung mahimo ato na lang gini siyang himoong standard sa ato diri sa Lanao para di ta kalimot sa atong DepEd email kay majority sa ato ang mga participants, sa ato ang mga teachers, every now and then makalimot sa ilang email. So para di kalimot, atong gamiton siya diri as username, and then type na to atong password. Now this time, this password ni siya ani nga system, dili ni password atong imong DepEd email. Ikaw na magbuot ug unsay gusto nimong ibutang nga password, kanang dili ka kalimot. Kay ang ang tag-iya ani nga account imuha man, ikaw ra may kabalo. So ibutang din nato ang first name, last name. Make sure nga ang imuhang data diri, example first name, last name, dili ni first name, last name sa laing tao, kinahanglan imuha ni kay remember, mo produce ni siya og certificate, and then amo po na makita og kinsay nakasubmit sa report. So kung ang imong gibutang diri laing tao, so magka-problema ta ana. Kinahanglan kung unsay gipangayo diri, imong data ang ibutang. Ayaw tong naa sa tapad. And then the gender, email, katong DepEd email, position, unsay imong current position. Now, this time kining unique ID. Kining unique ID ato ning gi-design siya para sa atong control ni siya sa ato ang system, sa atong mga certificate, sa atong report. Kining unique ID makita na dito sa ID nato nga gihatag sa inyoha. Naa sa likod katong dako nga ID, naa sa likod na siya unique ID number. If in case wa pa mo kadawat sa inyong wa pa mo nagkuha sa inyong ID, normally wala pud mo ani. So pwede ninyo gamiton ang inyong employee number katong na payslip.
And then this one is the school name para pag-receive ninyo sa inyong certificate na ang ngalan sa inyong school name. Then click sign up. After clicking sign up, that's the time nga pwede ka na maka-login using your username and password. So mag-testing ta. Mag-testing ta sa example, ako ang ngalan Lorderick Velarde, maghimot tag password nga ako ra po'y nakabalo, dili na ko ni share sa uban kay remember ang ato ang account is ato personal, dili ni siya ipanghatag. Sa unique ID, kung wala kay unique ID katong akong giingon kaganina nga naa sa likod sa inyong ID or nakalimot ka sa imuhang employee number kay wa nimo nagunitan imong payslip unya kinahanglan na ka mo login, so pwede lang sa nato temporaryhan og 1111 up to 8 characters, 8 ka 1. Ato ning gituyo para dali ra ma-determine nato kung dami ba na siya nga kuan. Dami ba na siya nga unique number. Ang importante ang the rest nga data is okay. Then click sign up. After clicking sign up, moingon na siya success, registration successful. Now, ato nang i-login using that account. Atong after na to maklik, mo ni amo gawas. Now, naay nagkuan sa kuan, nag-contact, sir, asa ang menu ani dili ko ka kuan. Kini sa ibabaw, especially sa mga cellphone, kining sa mga cellphone nga gamit, kining naa diri pwede ni siya nimo i-click. Kini mo imong gamiton para makita nimo ang menu. Kay kung sa kuan man god sa mga cellphone, ingani ra ila makita. Walay menu nga makita. So i-click na nimo para magawas ang menu. Now, attendance. Click nimo attendance and then you need to identify the training or activity nga imong giapilan. Example in this case, orientation on module development. Mo man ni ang ato ang gihimo kagahapon. Click na nimo and then time in ka. Now, ang time in nato from 8 to 12 ang morning and then ang afternoon 1 to 5. Now, kagahapon atong gi-extend up to 10 PM kay tungod sa kadaghan sa participant. So this time atong training time in nga AM. After clicking time in AM, you have time in. So okay na ka sa buntag. Now, katong report, katong mga kuan ni Connie, ni Ma'am Connie nga mga si tawag ani, mga presentation, diri po nato to unya makuha pero unya na pag mahuman na ta sa atong activity kay daghan patag isulod diri nga mga sani gani daghan patang mga presentation nga ato ipang sulod diri. Kinahanglan kompleto na daan ato ibutang diri. Now, sa pag-upload unya nato sa atong mga output sa atong activity, i-click lang po ninyo natong upload output. Pag-click nato sa upload output, mo select training ka, orientation o module development, dipid email nimo, title, unsay title sa imong output. Kung kana nga output imo siyang gi-host or gi-host nimo siya sa internet, pwede nimo diri butang ihang address, URL address. Then kung wala, pwede po nimo gamiton ni upload file. So, pwede nato ni diri nato i-upload ang atong mga output. I-click lang nimo then select the file nga imong i-submit. Okay? Then pagkahuman, upload. Pagka makita na to siya sa system, makomplete na pag-end na sa atong activity, naana dayoy mo gawas diri nga certificate, my certificate. That time pwede na nimo makuha ang imong certificate. Okay? So, kung natay mga pangutana, palihog lang og comment
kung unsay inyo ang mga pangutana kay para atong matubag while para makakuan pud mo tudluan mo, ma-guided mo unsa inyong buhaton. As of now, gitan-aw na ako ang mga comment, wala may comment. Sir Flor, unsaon ako pag open para makastorya ko, sir. Agoy. Kanang naa sa kuan karon, naa sa ato ang live streaming, actually dili na mo madungog ug unsa inyong gusto istorya, only pwede mo mag-comment para makita namo. Si Ma'am Rundes, yung sa Sir Flor, Mrs. Rundes ni unsaon ako pag open para makastorya ko, sir. Dili ko ka kuan ma'am kay naaman mo karon sa live streaming. And then mangayo mi sa link sa survey. Okay. Ang link sa survey ako nang gihatag sa atong mga supervisors, so pwede na to pod nila i-send sa inyo ha. Kami pod amo pong i-post dito sa group sa katong Division of Lanao del Norte o katong sa ICT. Amo pong i-post dito ang link sa survey. Okay. Sa pumaylain dire. Now, naapoy question, sir. Ang akong dipid email, sir, nakalimot ko sa password. So akong gidiscuss kaganina ang ato ang dipid email, gi-require lang nato ang dipid email para pag-login sa attendance, pero ang password ikaw na magbuot para sa attendance nga system. Now, kung moingon po ka nga nakalimot ka sa imong dipid email, pwede na nimo i-access or pwede ka mo request. Pwede ka mo request og dipid email ani nga site dipedldn.com. Diri sa dipedldn.com inyong makita ang mo ni ang atong website. Diri sa right side niya naa diri ang email request. Pwede ninyo i-request, pwede mo mag-request para sa inyong dipid email. Ako lang ning gilakbitan kay daghan man gyapon gud ang mga utana, no? I-click lang ninyo email request or password reset. Kinahanglan pud mo provide og document to prove nga taga DepEd mo, DepEd Lanao del Norte. So unsang mga document? Scan copy sa inyong appointment, any government ID scan copy, and then scan copy sa inyong signature para ma-identify namo, ma-check namo, ma-validate namo nga tinuod kay naarabay nag-request, naka-experience namin na ay nag-request nga dili taga DepEd. So ang DepEd nato nga account is a corporate account, and then provide lang ni sa DepEd para sa mga DepEd personnel. And then Office 365 request na upload ta dinhi para ni sa magamit nato aning atong mga activity. Example kini atong video conference para makakonekta sa MS Teams, sa katong kini MS Teams. Mo ni ang ato ang Office 365 account nga atong gikinahanglan. Now, pwede pod mo nga kung panalitan makakuha na mo sa inyong Office 365 account any laptop, computers, tablet, cellphone nga inyo kaugalingon og sa school, pwede ninyo installan sa application nga naa sulod aning Office 365. Kay gihatag na sa gobyerno sa TOA, atong gamiton siya, atong i-maximize. Ayaw lang siya og i-share sa uban kay intended lang gyud na para nimo, para sa kada personnel sa DepEd. Kung mahimo basin og himuon ni ninyong negosyo yaw in town kay dali ra ba kayo pagkuha pag check. So pwede na to katong mga laptop, mga computer na to nga nag-expire na ang license, ato siyang installan, gamiton nato ning Office 365 account para atong installan og license. Okay? So mao ni ang atong system. And then in addition, ang atong tanan nga mga activity sa diri karon sa ato dinhi sa Lanao del Norte, pag start nato aning video conference, especially katong mga training nato, ato na siyang gibutang dinhi sa LDN
tutor nga site. ldntutor.depedldn.com. Diri ninyo makita ang tanan natong gihimong activity, edited na siya kanang na medyo na plaster na. Inyo siyang makita diri. Pwede na ninyo i-review. Example, in this activity karon, unyang hapon ma-upload na pud na siya dinhi nga site. Pwede na dai na ninyo i-review para kung panalitan amoy mga concern, ma-check ninyo dinhi. Okay? So, siguro kana lang sa, and then in advance magpahibalo ko sa inyo nga ang inyohang training unyang hapon kay supposedly kaganin alas 10 unta ta, pero naay activity pud si Ma'am Connie di ay sa regional office. So alauna ta magsugod para sa katong ebook, para atong sa ebook using Kotubi, and then dapat naka-install na daan ang ato ang Kotubi application. Ako na po itong gi-upload ang link dito sa every group, katong mga group sa mga teachers nga gi-send sa ako sa mga supervisors. Tuwa dito ang link para sa pag-download sa Kotubi application. I-install daan, i-download dayon, i-install siya. Salamat. So, murag kana lang, no? Wala na Ma'am Arlene, apa mo diha? Yes, sir. So, Sir, may we know how many school heads are with us today? Yes, ma'am. Ma'am? Pila ka school heads ang naa karon, no? Dili na ko ma-determine og pila ni sila, pero as of now, ang current viewers nato is 627. Okay, Ang ato ang schools is 300 plus lang. Maybe majority ani ang atong mga principal kay mo man tayo atong tuyo sa aning atong activity karon. Okay. Daghan kong nakita mga principal. Naa si Ma'am Okay. Jesusa Dominguez, naa si Ma'am Elizabeth Escusia. Kaganina pod si Ma'am Rundes, naatay si Ma'am Apat naa. So daghan tang mga principal. Okay, at least no, they are with us. Thank you kaayo mga school heads. So ini Ma'am Marian, napakay kuan ma'am. Flor, Yes, ma'am. Flor, thank you for your efforts. I know you are the key player of this activity. We need ITO. You are the prime mover for this, and I'd like to thank Ma'am Arlene for your leadership as OIC Chief. To all education program supervisors, specialists, to all public schools district supervisors, coordinating principals, school heads in attendance. We cannot see each other, but I know you are there. To all teachers, probably there are ICT coordinators. We miss the moment when we gather to talk about issues and concerns of the department, but here we are. Though we are situated far apart, but technology brings us closer. This is a reminder we are in one department, one vision, one mission, one goal, and we are directed, all of us, our actions are directed to the attainment of that goal. And this is the moment, we seize the moment, take the chance. We are now very much opportune. We have still salary given to us in advance, minus deductions, and if deductions were done, this will be refunded to all of us. While others don't have something to feed for their family, still we are here in normal condition with salaries always given to us prior to dates. So all salaries are given in advance. And as per announcement, our bonus is already on the air. It shall be given not earlier than May 15. So the date this time is May 14. Tomorrow is May 15. Tomorrow we will be having our regional Mancom still doing preparations.
while we are doing preparations at your level, please go on. We are facing a huge task in changing the lives of the people, improving the economy in spite of the pandemic, delivering the best education possible in the most effective and efficient way we could ever have, depending on the geographical location of our schools, depending on the availability of technology, and depending on the kind of learners and the capacities of our teachers. These are the challenges that we are going to embrace. But given our concerted efforts, given your overwhelming support, I know you miss your job. I know you miss face-to-face interaction while you are also enjoying the company with your children and with your relatives, family members. Let's take the chance. This is the best opportunity that we could bond with our family without forgetting also our job. Because by June 1, all teachers, depending upon our health conditions and depending upon the environmental condition of our schools, all of us will be moving forward. But this time we are moving forward, preparing for the coming August 24. So all of us, may we all of us enjoy this journey. And we hope to have your report. We appreciate we appreciate it very much if after this orientation, all of us will be in a hurry of answering the Google Sheet so we could input whatever are our plans, doable plans for our schools. We highly bank on you. The division office could not do so much without you. So thank you very much for your efforts. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So, again, salamat sa tanan. And then, magkita na po ta sa sunod. Magkita ta sa next activity nato unyang hapon. So, thank you, thank you, thank you. Ma'am Arlene, salamat sa tanan mga supervisors. Sa tanan, thank you. Would we have timeline for the report floor? So we still have more time preparing for the consolidation. So, What is our target time for uploading of this report? kung mahimo ma'am, makasugod na sila karon kay dili ra man data ra man i-upload nila kay para unya mga alauna makasugod na tag-consolidate. Okay, because Floor has training this afternoon. Yes, ma'am. Pwede ba hanyo na mo please do the filling out of the data required in the system? Pwede ra? This is a request to all of us. Thank you. If we could do this before 1 o'clock, the better. I think it would not take you 1 hour to fill out the template. Thank you once again. Salamat, ma'am. Okay, thank you, thank you, thank you. So, okay. Okay na ta, ma'am. Sir Flor? Sir Flor? Sir Flor?